We held a joint opposition caucus meeting for members of parliament in the opposition, different political parties within the opposition, to discuss a couple of issues. But one of the critical issues we've been discussing is the ongoing human rights violations with specificity to political prisoners. Dr. Kiza Besigye, Obed Lutale, Aaron Kiza, Bobby Young, Machete, Kalanzi, and several others. As NUP, you have several people that have been held, some for over 4 years, by the General Court Martial. There was a Supreme Court ruling saying the Court Martial is defunct, meaning these people have no place to even be in jail. And so we're discussing, as the opposition in Parliament, what more can and should we do to exert pressure on the regime to do the right thing. Because you see, for somebody to be in jail, it can only be on two accounts. One, either you have been remanded by a court of competent jurisdiction, or number two, you have been convicted and sentenced to whichever number of years. But for Dr. Kebi and all of these NUP supporters, who has remanded them? Because the court martial which remanded them at the time has been rendered defunct, non-existent. So on whose volition are they still in jail? Because even the option to say if the state has got any issue on these people, that they should be formally charged by the DPP, because the court martial no longer has authority over them. There seems to be no steps in that direction. And there is continuous agitation. We went to visit Dr. Kiza Besigye yesterday, and he was in a very frail state and continues to be. And we think that we should be able to drum up these issues a lot more. So we have agreed, as opposition members of parliament, we are going to use the platform that we have in parliament to exert a lot more pressure. We shall also use our space outside of parliament to exert pressure. So in the coming days beginning today, we are going to be exerting pressure within parliament and outside parliament, because we think that government does not seem to be taking this matter seriously. That's what we have resolved to do. Is it also true that members have disagreed with you over protesting Besigye? No, I don't know where you're getting that from. That's what I'm saying. Is it also true? No. Could you define what you call more outside parliament? What pressure? What is pressure? How are you going to exert pressure? And how are you going to exert it? What's pressure? Define pressure. And what pressure? Define that pressure. So at this stage, I'm not going to list a litany of the different actions that we are going to be taking. You are going to be seeing those actions. Also, we discussed the meeting of the leaders of the different political parties that happened yesterday at the NUP offices. And as the parliamentary caucus, we agreed to support that, because what was agreed by the party leaders is to say within 48 hours, if government does not either release these people or ensure that justice comes their way, there's going to be different actions. So yes, the different political parties will be having action taken, but also we as members of parliament, we are going to use our platform in parliament and outside parliament to take different kinds of actions to exert pressure. And we think that it's best when you keep seeing those different actions rolling out as we exert pressure. Muluganda. Akatono nnyo mu luzungu. Being also doubling as a information officer at NUP, the public want Information officer. the public needs to know the latest on Chairman Nyanji and others, or your deputy. You see, the reason why we are coming together as different opposition political parties, our party leaders met yesterday. Now in parliament, we are also discussing the same matter, is because this can no longer be taken lightly. No one is safe. It is not just a question of NUP who are being targeted, because for over 4 years, NUP supporters have been in jail. But now others are being picked up, including leaders. Yesterday, when we finished the meeting of the political party leaders in the House, as Chairman Nyanzi was returning to his home, he was abducted. We don't know who is going to be abducted today and to be taken where. We are hoping that they are not thinking of taking them to the court martial, because that was declared defunct. So that's why we are saying we must exert pressure, because the state might think it is business as usual, and so they'll want to keep picking different leaders, different supporters, and so on,
we must show them that it is risky for them to do that this impunity can no longer keep happening wantonly. Luganda. Pressure kyeki mu Luganda. Akazito. Kimwina kigambo ekisinga akazito kwa akazito kiri basic nnyo. Kyekyo kyennyini. All right. Olunaku olwaleero tusinkanye ng'ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti eno nga bwe twavudde mu meeting olunaku olw'eggulo y'abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo mu opposition nga tuwayamuko ku nsonga ezigenda mu maaso kutyoboola eddembe ly'abannansi naddala ffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Naffe mu paalamenti ng'ababaka ne tugamba katutuule tuwayemu ku nsonga zino tulabe twongera tutya akazito ku nsonga zino, kubanga kkooti ensukkulumu mu ggwanga yavaayo n'ekirambika bulungi nti kkooti y'amagye sina kkooti terina buvunaanyizibwa ku bantu ba bulijjo. Naye ate abantu baffe bano Dr. Kizza Besigye n'abawagizi ba NUP bangi bakyali mu kkomera. Ku lwaki? Okubeera mu kkomera obeerayo lwa nsonga bbiri, either nga waliwo kkooti ekusindise kwa rimanda oba nga waliwo kkooti ekusalidde omusango nti kakati gwe ogenda kusibibwa mayisa oba kusibibwa myaka bwe giti. Naye ku bano bannaffe ku ebyo ebibiri tewali kiriwo, kubanga kkooti y'amagye yabasindika kwa rimanda yavaawo, kkooti ensukkulumu yagijjawo, kati bakyakola ki mu kkomera? Gavumenti buli bwe tubuuza ebintu bino etubuzaabuza tuli mu following up naki, kuba twagamba n'ogamba gavumenti weba esuubira nti abantu bano waliwo emisango gye balina okuwoza egy'enjawulo batwale mu kkooti za bulijjo, n'ekyo nakyo tekikoleddwa. So mu nsinkano yaffe olwaleero ng'ababaka ba paalamenti ab'opposition tusazeewo okwongera akazito ku nsonga zino wano mu paalamenti n'ebweru wa paalamenti. Obukulembeze bw'ebibiina byaffe bwasazeewo nti gavumenti bweba terina kyekozeewo ku nsonga zino mu ssaawa 48 wagenda kubeerawo ebikolebwawo ebyenjawulo. Naye naffe mu paalamenti tugamba nti tulina naffe tulina okukola wano mu paalamenti n'ebweru wa paalamenti, ate nga tulina kikola bunnambiro, kubanga abantu bano pressure akazito ke bawulira kokka. Twabadde tuvudde mu meeting y'abakulembeze eggulo, Chairman Nyanzi Sentamu Fred ngadde ewuwe ne bamuwamba. Kasubire tebaagala mutwala mu kkooti masho kubanga eyo tekyaliwo. Naye kati bw'oba tewaliwo kikoleddwa bajja sigala nga balonda bawamba abakulembeze oba abawagizi b'opposition naki. Kati twagala kifuuke kya bulabe gavumenti okusigala nga ekola ebintu bino, kubanga bwe kisigala nga kiri awo kiryoke bajja sigala nga bawamba abantu baffe. Kati twagala kibazibuwalire balabe nti kya bulabe ennyo okusigala nga bakola effujjo lino ku bantu baffe. So mujja kuba mulaba bye tugenda okukola, sigenda kubalistingira nti genda kola kino ne kino ne kino olwaleero enkya naki naye mugenda kubanga mubiraba bulabi. Honorable UPDF egamba nti enkalala ze mwakola zimenya amateeka n'ebyambalo bye mwali mwambadde, oba kyaviiriddeko Nyanzi okukwatibwa. Etutwale mu kkooti leebo bw'aba bagamba nti waliwo omusango gwonna ogwakoleddwa, tulinze nga tulaba first of all aba UPDF abo nga bakwata amasomero ag'enjawulo babeera ku parade ne bakola zidruzi bakola mukyaka naki, tulinze tulabe bakutte bameka. Wano abayimbi bangi n'ababaka ba paalamenti aba NRM bagenda ne bambala zi uniform z'amagye, ekyo kikontana n'amateeka. Tetunulaba UPDF ng'ekwata abantu abo, tulinze oba bali serious ku nsonga zino babakwati babayole bonna, kubanga tuwulira nti ono yes yakikoze naye n'akuba essimu n'agamba nti nedda jasi nabadde nsaagamukko ne tumuleka. Kati tulinziridde okubalaba nga bali serious ku nsonga zino zonna. Honorable, baspeaker bombiriri baliko mu FDC, ebiseera babeerako ku FDC baali bayimira mabega wa Dr. Kizza Besigye. Mu kiseera kino tewaliwo alternative ey'enjawulo ekoleddwawo bano bombiriri okulaba nti basobola okununula munnaabwe. Oyogerere ku kyababaka ba paalamenti. Actually, okay, baspeaker baffe ababiri bonna Dr. Kizza Besigye yali mukulembeze waabwe. Oba oliawo ekyo kyokka kyali bawaliriza ogamba naye tuswaleko. Omusajja ono yabayingiza mu byobufuzi n'abamentaringa naki, naye tebalina kye bakozeewo. Naye ne bwe kyali badde nga tekiriwo ekityo nti oba baaliko mu FDC oba ki, omukulembeze yenna bannansi olina okubafaako ne waba nga tebawagira kibiina ky'olimu kaakano, kirina okukukwatako ng'omukulembeze. Ne bali awo bo biringa ebitabakwatako, kyovuddala tugamba nti tugenda kwongeramu akazito. Akazito, bagenda kwongera akazito.
batuwaggyeko omukulu ono.